a ba ata ka boyene ata gone ko lehelong la ikwadiso ata ka ene ka sebele ata go ikwadisa ke tsone dintha tse di botlhokwa tsone tseo go botlhokwa gore batswana e re ga ba ikwadisa yana ba ikwadise mo mahelong a eleng gore ke gone ko ba nnang teng e ka tswa ile bonno ja go ja kono kana e ka tswa ile gore ke gone ko eleng gore o tholega teng jaanong ka maone mabaka one a go botlhokwa gore o ikwadisa ha o nnang teng gore e tere ka tsatsi la dithopo o boa go ka gore ke gone ko yang go thopela teng gape yaanong o se ka toga wa go ikwadisa ko eleng gore o tatoga o ta wa go palelwa ke gore yaanong kana kwa dithopo o bo sa kgone go thopa ka lebaka la gore o ikwadisitse go sele. Voter registration centers opened this morning across the country, and the Vice President, Mr. BOTSWANA, was among those who registered earlier this morning in Reikop's village in the Boteti West constituency. Mr. BOTSWANA urged Botswana to register to vote in the 2024 general elections, stating that it is their democratic right. Batswana bote, Batswana bethu jaaka tautona mtutegi tautona antse a bua le re mo reeditse mo seroma moeng gore a re enrote ka makatana mani re go ikwadisetsa dithopo ke tshwanelo ya rona go ithopela puso e re batang ke tshwanelo ya motswana mongwe le mongwe se ithuntse ditshwanelo tsa gago ka gore ga o itse gore ka moso le ha tshele le tabe le lebile ko kae gona le tiriso e tsa makakwa go thokana le ma o motswere ke tshutse o ma jaaka re ntse re rutwediwa ke supe jalo gore o ma o botlhokwa mme ebile ke ntse ke reeditse ruma mo a hela thata ga e sa le mo mosong gore e kwadisetso dithopo jaaka ba IEC ba ntse ba bua ga se hela go ta go thopa gape ke go dira molao motheo mo nako e o tabong go tlhokagala gore go iwe dithopong mo ditshetaneng dingwe tse go tweng ke di-entrenched ones go tabo go tlhokana le gore go thopiwa mme ga go thopa ope ga ise o ikwadiseditseng dithopo tsone tsa gompienotse jaaka re tabo re lebile go a go dira molao motheo wa rona mo ngwageng oneo. Road traffic accidents and deaths remain a concern in Botswana. These fatalities, which are mostly recorded during holidays, are attributed to road unworthiness of motor vehicles. The Department of Road Transport Services usually embarks on road safety campaigns around these times to raise awareness on road safety. The Director of the Department of Road Transport Services, Rebukutlo Mudukanele, joined BTV News to share more insights and measures to reduce road traffic deaths. Sa dilo tse re di lemogang ke gore batho ba tsena mo dikotsing tsa tsela ga gongwe ka go thoka boikarabelo o ta ithelela gore dikoloi tsa rona bontsi mo Botswana di itekanetse nka go thomamisetsa se ke halele ha re ithelang dikoloi tse di sa itekanela ke bontsi ba dikoloi tse le tsa mang ka tsona di mo seemong hela se se siame mathata a rona ke rona re le batho ka ha re di tshwarang ka teng sa bobedi se re se lemogang ke gore batho ba le ka go itsietsa mme ba dumela gore ba tsietsa puso kana ba tsietsa bo diredi ba puso ka go itirela ditankana tse e seng tsone malatsi a re tsama le re tshotse maranyane re a checka gore ha o re ha driver's license ke e belaela ke a checka gore a mme yone e teng go systeming ya rona so sengwe se re se lemogileng ke gore go na le batho ba eleng gore ba tshwarwa ke ba ga rona ba ko sepodising gongwe o kgweetsa ka bogagalele kana o kgweetsa o nole e be ile gore o tseelwa driver's license e tserwe ka semmuso ke kgotlatshekelo e be ile gore ha ntse jalo wa siana go transport gongwe ba ise ba kwalle transport go supa gore o tseetswe license semmuso o ya o dira license e nngwe mme yanong go lo mo ke molato wa bo dira molato wa bobedi. Now, elders deserve to be recognized and appreciated as their valuable sources of wisdom, knowledge, experience, and have much to contribute towards the peace and democracy of the country. This was said by the Assistant Minister of Local Government and Rural Development, Mr. Mabuse Pule, as he was handing over food hampers to the Taung elders donated by Ntsabane Foundation. He further revealed that the elderly also deserve love and respect at all times.
Mr. Pule stated that the government is working tirelessly to recognize the elderly programs such as the old age pension to reiterate efforts to ensuring their well-being. He further indicated that it is his wish that gestures such as this one are practiced throughout the country as a way of appreciating and recognizing the older people's contribution to the community. Re bona mokgwa o re ka se fokotsa jang kana ra se emisa gotlheleng ka gore ga ka re le puso re na la bagolo madi a ra ba neelana ona madi a gape e be re ya tsa tiro ya rona ya Ministry of Local Government go tlhokomela bagolo re ba fa mo go teng ke sa go social support dingwe tsa dikakanyo tsa ka ge modimo ka nthusa ke gore re na le budget e bidiwa go dikia bagolo hela the elderly program budget. Bagodi tiro ya bone ke go tlamelo ka gore ba setse ba dirile tiro ya bone mo botshelong ba dirileng ba re tsisitse mo lehatsheng le ka kwano re be re fa ka bone jaanong ke ka mo re tshwantse re ba baballe. Not only does Ntsabane Foundation give back to the elderly annually, they are also taught and informed on social topics. Bona le lebaka ile ruri tota re ithutile dilo tse dintsi re be re leboga gape ba Ntsabane trust thata ka ke bone beng ba modiro gore sale memma Ntsabane nna mo councilor wa kgaolo ya rona wa motse wa rona wa Taung a ba nna le thulaganyo ya gore ngwaga le ngwaga o gopola batsadi o gopola ba dikubo dikhutshwane mme ya ka le go mo ba bele le bua le re go tsogodiwa le tsogo le le abang. Elders were encouraged to give and teach children household duties, as keeping them busy deprives them of time to indulge in drugs abuse and other criminal activities. Lone Sekobo, BTV News, Taung. We're broadcasting live from Gaborone, the capital, and interpreting in sign language is Topo Taposa. The management of the newly built Marula Mansi Primary School in Gaborone's Phase 4 area say they intend to make the school one of the best primary schools in the country. The management revealed this at the orientation of the Standard 5 and Standard 6 students yesterday. The orientation was attended by parents from the area and those whose children have transferred from other schools across Gaborone to the new one. The purpose of the meeting was also to introduce the staff and school facilities to both parents and students. Solofelo Tombale has more. Marula Mansi Primary School, one of their 2 new educational institutions set to open in Gaborone this month, has been constructed under the Economic Recovery and Transformation Reform Program. Catering to pupils from reception to Standard 6, the school comprises 1 reception and 3 classes for each stream, accommodating 30 pupils per class. Notably, the school is led by a head with a track record of successful leadership in well-known schools like Mopani and Masa Primary Schools, achieving high pass rates of 90%. At an orientation day for Standard 5 and 6 students, the head shared that they plan to be the first school to achieve 100% pass and reveal some of the strategies to accomplish this feat. Usually what we are going to do and what we usually do is as soon as we get the students, we assess them ourselves, looking at their classwork. And then if there is a problem, we usually invite other personnel like psychologists, remediation teachers from UB. Parents whose children will attend the school expressed their excitement at the opening of the school. Ke thapile Marula Mansi ka gore ke batla gore re solehetse go le gontsi tota mo sekolong se ka gore se le ba ile gore sa go dira ditso e lebilele ka ile gore no go thopile bodiredi ja sone go simolola ka mo go khona matishara te tota ba batla gore ne sekolo se sta dirang ditso
jaaka o bona ba mastanal 6 e le one o leng gore ba simolola ka ona ga gore ba te ba itirele mastanal 7 a bona ntlha e nne ditso mo dikolong tse tsa primary school. Ke bona dinaletsana mo sekolong se selo ga o bua le wena o le motho o kgona go ikutlwa ke bona dinaletsana ke bona maduo a mantle ke bona mastanet 7 a ntlha mo history go bula sekwe ba palama be ba palamela to position 1 mo ke senang pela ena mo ke itlama gore environment e high le the way ga go builweng ka teng e dio tse di tlhamaletseng tse di ka isang bana gakana. The school management emphasized the importance of parental responsibility towards the new facilities, including a computer lab, encouraging parents to aid in replacements if any damage occurs. This collaborative effort aims to ensure the longevity of these facilities, providing lasting value to current and future students. The construction of the school represents a significant investment, with a total cost exceeding 73 million pula. Solofala Tombali, BTV News, Gaborone. Farmers in the BOTSWANA farms near Tonota village are concerned that they have not been able to till their lands well in time due to late rains this plowing season. In an interview with BTV News recently, one of the farmers, Mr. Tobokani Major, a farmer at the BOTSWANA lands, noted that he started plowing on the 1st of January 2024 and it is his first time to start this late. Mr. Major says the situation is disheartening as he's not sure if there will be any adequate rainfall for him to get anything from his field. Ke lemela dikgomo ke lema leblebo ke lema mabele ke lema mmidi ke lema dinawa mme tse tsotlhe tse ke di lema ke re nako nngwe le nngwe ke di lemile ke robi mme monongwa ga ke itse gore a ke ta roba ka gore pula le yone e butsana ga ene ka ga e tshwanetseng gore e ka bo ena ka teng tsatsi leno go riana mo ke lemile ke a byala mme ke byala peo e leng gore ga e ka ke alala e dule tsatsi leno e santse e tlo nna mo mmu ke letetse pula a ke itse gore pula e tlo nna le. Another farmer, Ms. Priscilla Mutibi, says she registered for the Temolototlo program and she was assisted with money to buy seeds and pay tractor operators to till the field. E motho go gona le ispad because ga o ye gantsintsi o rele dipampiri tse dingwe di lebala ga o registerile la ntha o heditse so yang go se dira ko di officing o tsamaya ka o phone hela ke yone o yang go dira sengwe le sengwe ka yone re setse re tsenyeditswe madi ke setse ke tswa phaka dipeo ke setse ke lemile le ra terekere ke emetse go moduela hela ka lebaka la gore ne re sere go rutiwi bo ra terekere gore madi a transferelwa yang go go bo ke ne ke thopa tsone mabele bogolo jang ke a thopile ke lebile gore one mo puleng a khona gore ga go sena pula a khona go itshwarelela mme diko tsentse e le khupele ha go ka siama pula ya nna teng ke tanna na o le montsi cause ke lemile something like 22 kg ya meat ke be ke leba go mo go tshwana magapu ya se go mo go thoka mpula entsi ke lebile gore pula e le butsana ke ka hella ke bona thobo e leng gore e ka re le nna ka mosoka tsoga ke thusa go jesa batswana cause ha nna mantsi mo tshimong ke hella ke a go supply ko dikolong ke rekisetsa batho rothe re khona o tshela dinawa di bata pula mme di bata pula e kalokalo le tsone ke so se leng gore se ka itshwarella ka khona ba pala morogo ka khona bona le tsone dinawa ka sebele. Despite the assistance they received from Temolototlo, farmers have challenges such as pests and harsh weather conditions, which adversely affect their produce. Horata Moranyani, BTV News. Now, Cyber Smart Botswana's online safety specialist, Mr. David Moepeng, has advised the public to guard against falling victim to digital scams as they have been on the rise in recent months. Momaranyaning, go thata gore o verify gore a me motho ka mannete ke ene sa reng ke sone
le gone ke motho wa mekgwa e ntseng jang bogologolo ya ka nne ke bua nne go le monate ga re simolola social media gore o nne le ditsala tse dintsintsi ga se go le botlhokwa gore o bona le 5,000 friends, the maximum number of friends that you can get on Facebook as an example. Ga se go le botlhokwa. Be selective with your friends. O ska accept a friend request engwe le ngwe e tang batho ba teng o sa ba itse. Ha nke ke dira yalo nna di a gore ga le dintsintsi ebile ga gongwe mongwe ithela go sena senepe e le leina hela. So ke yone kgang e ke buang ke re manetseng a ithela gore se re se batang ke gore keng re nne le ditsala tse dintsintsi ga se go le botlhokwa. So be selective, choose ba e leng gore wa bona gore nya mme motho o ke a mo itse o mo profession e leng gore gongwe ke profession e leng gore is aligned to profession ya me o go nna mo toropong e gongwe o tsalana leba mutual friends mo re go bitsa mutual friends o lebelela because gantsi yana ta bona a request e goroga ga ngwe go te one mutual friend o e check ya belaetsa because but once you accept that request kgante high wa goroga ka. And that brings us to the end of our bulletin for this hour. Liza Osekeng is standing by with the news in sport. Thank you so much, Khomotsego. Good afternoon. My name is Liza Osekeng with your World of Sport. And in our first story, Public Relations Officer of Botswana Tertiary Students Sport Association, BOTSWANA, Mr. Obonetsi Butumile, says their aim is to continue giving students athletes much-needed exposure to develop their craft. Butumile highlighted this in a conversation with the BTV Sport as the association prepares to undertake several assignments for the year 2024. Tlamelo Monsusi reports. The year 2024 will be a critical year for a multi-sport codes such as BOTSWANA, where the main aim will be to help athletes from various sporting codes to battle for a place at the Paris Olympics in August. Student athletes will get a chance to fight for their Olympic dream as early as March when BOTSWANA stages the FNB Athletics Championships. Athletics is going to be busy because some of our athletes will qualify all the other national activities but with athletics, the good thing about the students, season athletics last year, and right now competition so that the times qualify. Apart from Olympic Games, the Student Athletes Association have its work out in 2024, as they will also need to prepare for several tertiary student international competitions under the FISA banner, as well as the regional Kuksa Games to be held in South Africa in August. FISU 7's rugby France. We are intending to send our team because the team is doing well. If you can recall, we have started since recent a team around South Africa, and last year 2023 hosted games at the Botswana Park, and the team was doing well. So we wanted to give them exposure in this big tournament so that they can engage themselves with the other good teams out there. And we also have FISU mind games that they go Uganda. These are chess games because they are doing very well, and some of these athletes national team, we want to expose them to these games in the also we are going to have Kuksa games August South Africa hosted. They are yet to confirm for venue game. So we want to send all the codes because South Africa is close by. We need to give our students exposure that they can see in all the codes that we can think of. According to BOTSWANA PRO, another critical component for them this year will be to roll out various courses for technical match officials as well as administrators. What we have realized that some of the sporting code we are lacking in the administrative part. So we want to expose our member affiliates to these coaching clinics, to this administrative, that when they work with our students, at least the student grab something from them, because they baruta bana based on what Oscar Tsangwana umisa go le baleng but hela mo umisetsa ka gore nya ga te gona di competition ba le bone gona le skills le gore ba tsoeletsa mo bone gore gone mo ka bone go le ke go godisa the talent that we have. Lentswa gone BOTSWANA e lwantshana le letlhoko la madi fela jaaka makgotla a mangwe ba tsweletse ka go ikopanya le ba ba ikemetseng ka nosi ba akaretsa FNB le ba bangwe go ka ba thusa mo go tsamaisa mananeo a bone gore a tswe maduo a go tlhabolola metshameko mo lefatsheng leno. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Rally that started today in Saudi Arabia
Local rider Ross Branch was up for a good start, finishing third in the 157-kilometer prologue stage, which started and ended in the city of Alula. Branch of Hero Motorsport registered a time of 17 minutes 54 seconds behind Daniel Sanders of Australia, who finished in a time of 17 minutes 47 seconds, while Sharina of Spain finished in pole position in a time of 17 minutes 35 seconds. Stage 1 of the competition is scheduled for tomorrow and covers a distance of 414 kilometers from Alula to Al-Henaikia. And finally, Ditlhakane FC are the champions of the Khabane Festive Extravaganza football tournament after edging out Moremogolo SC by a solo goal to 0 in the finals played at Khabane United grounds. The annual festive tournament attracted 10 clubs from the village. Jessica Pilani. Ditlhakane was the better outfit in the opening stanza, and it was no surprise when they opened the scoring 13 minutes before the halftime break. In the second half, luck was not with Moremogolo as they battled on all fronts to find an equalizer. In the end, Ditlhakane held on to the narrow lead to pocket the 8,000 top prize, while Moremogolo banked 6,000 pula. Mangwanda SC walked away with 4,000 pula after completing the podium positions, while other clubs pocketed 2,000 pula each. They are the young players. They never super gore. Basanze bana le matla aga tshameka bo. Se ke itumela phenyame ka gore gompiekwana team ame jone simologa. Go simologa ga ena go super gore magolo nga yone. Itla bo rentse re na le botswele dipele jo bo siame. So se se ra gore gana ga piekwana bo ite dipele ba rona ke itumela ka gore thusiteng ka teng gore tle re tsene mo tournamenteng. Game ena tota re sale re lose re paletse go sa ka basimane sentle because yesterday ne re tsamka game ya team ya Herrero e thata tot, so e be re win ya no la re tla mo game ena ne ba ipoleletse gore no this one is a walk over because le mabana ga re le ko tla bo ha na re iketle ne ba ntse ba re what a simple fixture, what a walk through, so go nyana mo gore bola ile tot, but the first 15 minutes ne re itshupaela gore we can win with an avalanche of goals, but unfortunately we gave them the chance ya gore ba boele mo motshamekong because le bone ne ba re tshaba. The quality of football ene ba etshameka ene le go godimo thata, so go supa gore ba na le bokamoso jo bo rileng hela thata. Ka ba rotloetsa la gore ba nne ba tswelle, especially the team e ntšha ke gone le nna ke e bonang ke go ba rotloetsa gore tswallang le tshwareng hela thata yana. The organizers of the Khabane Festive Extravaganza football tournament said the tournament has exceeded their expectations and it is anticipated to be held again in the next coming public holidays. Jessica Pilani, BTV Sport, Khabane. And that is it for sport this hour. I'll be back with more at 5 o'clock, but stay tuned because In Context continues with Khomotseho. The L'Oreal Foundation is awarding and celebrating women in science for the last 25 years. The reason for it, women scientists were made invisible